Recording, screen share. Okay, dear students, as in the previous lecture, what we had discussed was about the replication of DNA, and where I have discussed with you about how the process of replication of DNA takes place, and during the process of replication, exactly how the DNA behaves. That is during the process of mitosis, as you know that a single cell divides into two cells, and during the cell division, the cellular membrane undergoes a division process. It multiplies and it divides the cell into two. But simultaneously, the nuclear membrane, that is, as you know, there is a single nucleus in the cell. This nucleus also undergoes a division process. So where there are different phases, what we call as cell cycles. So with the cell cycles, so in the S2 phase, the DNA undergoes the process of replication, where, as I said, that the spirally twisted double helical structure of a DNA, where with the presence of an enzyme, a DNA helicase enzyme, as I said, that the DNA is split open, that the strands of DNA get separated, and when the strands of DNA are separated, the DNA, it starts synthesizing the another new fresh DNA strand, what we call it as a daughter strand of DNA, and for which, as I explained, that the enzyme DNA synthesis, that is the primase enzyme, it works there in the synthesis of DNA, and a single set of matching nucleoside strand, that is, if it is A, the T is synthesized; if it is G, the C is synthesized; if it is C, G is synthesized; if it is T, A is synthesized. Accordingly, the cell in the nucleus, the DNA starts its synthesis of a fresh daughter DNA, and as I said that the DNA synthesis is a simultaneous process, that is one with the lagging strand and one with the leading strand. So with the leading strand, the DNA sequences, as I said that the DNA sequences, as I explained, that various enzymes are there with the DNA polymerase 3, and you can see here the leading strand, where from 3' end to the 5' end, the DNA starts synthesizing a new strand, and on the lagging strand, you can see from the 5' end to the 3' end, in short pieces, छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये आपल्याला तो DNA चा सिक्वेन्स तयार झालेला दिसेल. खरं मजेची गोष्ट, जो 5' एंड कडनं 3' एंड कडं, ज्याला आपण लॅगिंग स्ट्रँड म्हणतो डीएनएच्या सिंथेसिस मध्ये, हा तो डीएनए छोट्या छोट्या पीसेस मध्ये तयार केला गेलेला आहे. मग आता त्याला जोडणं गरजेचं आहे, म्हणून डीएनए लिगेज नावाचं एन्झाईम तिथं कामाला सुरुवात करतं, आणि तो त्या डीएनएच्या लॅगिंग स्ट्रँडला सुद्धा सेकंड सेट ऑफ डॉटर, ज्याला आपण डीएनए म्हणतो, तो निर्माण करतो. आणि या सगळ्या प्रकाराला आपण एक चांगला शास्त्रज्ञ, ज्याला आपण ओकासाकी म्हणतो, ओकासाकी फ्रॅगमेंट्स म्हणतो, कारण ह्या छोट्या छोट्या डीएनए आपण ओकासाकी फ्रॅगमेंट्स असं म्हणतो. ओकासाकी नावाच्या शास्त्रज्ञांनी सर्वसाधारणपणे 1930 ते 1975च्या कालामध्ये हा डीएनएचा लॅगिंग स्ट्रँडच्या संदर्भातला अभ्यास केला होता, आणि म्हणून त्याला ओकासाकी फ्रॅगमेंट्स या नावाने सुद्धा संबोधलं जातं. आणि मग या डीएनएच्या फ्रॅगमेंट्सना वेगवेगळ्या लिगेज एन्झाईम्सच्या माध्यमातून, आता निश्चितच आहे इथं वेगवेगळे लिगेज एन्झाईम्स पण गरजेचे आहेत, कारण या दोन सेट ऑफ डीएनए जर आपल्याला बाइंड करायचं असेल, इथं वेगळं डीएनए लिगेज एन्झाईम लागणार आहे. या दोन डीएनए स्ट्रँड्सना जर बाइंड करायचं असेल, इथं वेगळं डीएनए लिगेज एन्झाईम लागणार आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं छोटे छोटे डीएनएचे पीसेस, या पीसला आपण लॅगिंग स्ट्रँड म्हणतो आणि या स्ट्रँडला आपण लीडिंग स्ट्रँड म्हणतो. हा फार वेगाने डीएनए तयार होतो, आणि हा त्या प्रमाणामध्ये जरासा कमी स्पीड मध्ये हा डीएनए तयार केला जातो. अशा पद्धतीनं लीडिंग स्ट्रँड आणि लॅगिंग स्ट्रँडच्या माध्यमातून a continuous synthesis of DNA takes place with the leading and lagging strand. So this is called as Okazaki fragments, which are joined by the enzyme ligase. So where enzyme ligase, in a very simple words, it is said as spot welder enzymes.
छोटे छोटे स्पॉट टाकतो तो आणि तो त्या डीएनए ला जोडण्याचं काम करत असतो. सो वेअर the DNA replication on the lagging strand, so where we have a RNA primer is added and it builds by the primase enzyme and it serves as a starter sequence of DNA polymerase 3. However, the short segments called as Okazaki fragments are made because it can only go into a 5' to the 3' direction. फार महत्वाचं आहे, लक्षात घ्या. ओकासाकी फ्रॅगमेंट्स या कायम सातत्यानं 5' कडनं 3' कडे जातात. म्हणजे डॉटर डीएनए सिक्वेन्सच्या माध्यमातून हे कुठल्या साईटवर तयार होणार आहेत? जो डीएनए 5' कडनं 3' एंड कडे जाणार आहे त्या फ्रॅगमेंट्स डीएनएच्या सिक्वेन्सवरच ओकासाकी फ्रॅगमेंट्स निर्माण होणार आहेत. खरं जो लीडिंग स्ट्रँड आहे, म्हणजे ज्या डीएनएचा सिक्वेन्स 5' कडनं 3' कडे जातो त्या डीएनए वर 5' एंड कडनं 3' एंड कडे हा एक कंटिन्युअस लीडिंग स्ट्रँड आहे. हा सातत्यानं निर्माण केला जातो. त्याला आपण ग्रोईंग फोर्क वगैरे आपल्या फिगर मध्ये इथं दाखवलेला आहे. सो दिस इज द लीडिंग स्ट्रँड. हा निळ्या रंगाने जो दाखवला आहे हा लीडिंग स्ट्रँड आहे आणि हा जो छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये दिसतो हा लॅगिंग स्ट्रँड आहे. अशा पद्धतीनं डीएनएचं रेप्लिकेशन डीएनए मध्ये अशा माध्यमातून होणार आहे. सो वेअर अगेन यू कॅन सी the DNA replication, the RNA polymerase, that is the DNA polymerase 3, the leading strand, the lagging strand, and where the continuous synthesis of DNA takes place. So next is DNA polymerase 1. So where removes the section of RNA primase and replaces the DNA nucleotide. आपण तुम्हाला मी सातत्यानं म्हटलं की हा जो लीडिंग स्ट्रँड फॉर्म होणार आहे हा लीडिंग स्ट्रँड होण्यासाठी एक अत्यंत महत्वाचा आहे. एक आरएनए सिक्वेन्स त्याच्यासाठी सुरुवातीला फार महत्वाचा आहे. म्हणजे इट कम्स इन द फॉर्मॅट ऑफ आरएनए. मग हा आरएनए रिप्लेस केला पाहिजे. हा आरएनए रिप्लेस करण्यासाठी सुद्धा डीएनए पॉलिमरेज 1 एन्झाइम काम करणार आहे. अँड इट रिमूव्स the section of RNA primers and replaces it in the form of a DNA nucleotides and it starts gluing the DNA ligase. हे DNA ligase च्या माध्यमातून तुम्ही बघा पुन्हा छोटे छोटे तुम्हाला तिथं डीएनए चे पीसेस आहेत ते जोडले जाणार आहेत. सो अकॉर्डिंगली यू कॅन सी द रेप्लिकेशन फॉर तो असा दिसणार आहे. हळूहळू तुकड्यातनं कसा जोडत आलाय. हा लॅगिंग स्ट्रँड आहे, हा कंटिन्युअसली लीडिंग स्ट्रँड आहे आणि हा सेट असाच सातत्याने इतक्या वेगाने, मी तुम्हाला आधीच सांगितलं सर्वसाधारणपणे 200 बेस पेअर्स इतक्या पर सेकंड, 200 बेस पेअर्स पर सेकंड इतक्या वेगानं तुम्हाला हा डीएनए रेप्लिकेशन होताना दिसणार आहे. सो दिस इज एसएसबी, सिंगल स्ट्रँड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबीएस ज्याला म्हटलं जातं. तो तिथं सुद्धा हा एसएसबीएस फार महत्वाचा रोल प्ले करणार आहे. तो डीएनए ला पुन्हा बाइंड करण्यासाठी, कारण आपण तो डीएनए उलगडला होता. तो डीएनएचा स्ट्रँड जो होता तो आपण रेप्लिकेशन फोर्क तयार केला होता. जसा जसा डीएनएचा नवीन सेट ऑफ सिक्वेन्स तयार होत असणार आहे तो वेगवेगळ्या पद्धतीनं जोडणं, पुढनं ओपन करणं. यासाठी एक महत्वाचं एसएसबीएस प्रोटीन, त्याला आपण सिंगल स्ट्रँडेड बाइंडिंग प्रोटीन असं म्हणतो, या पद्धतीनं तो तिथे कार्यरत असणार आहे. म्हणजे प्रत्येकचं फंक्शन, प्रत्येक एन्झाईमचं फंक्शन वेगळं असणार आहे. सगळ्या या गोष्टी मी तुम्हाला ओकासाकी फ्रॅगमेंट असतील, लीडिंग स्ट्रँड, लॅगिंग स्ट्रँड असेल, डीएनए पॉलिमरेज एन्झाईम असेल, डीएनए पॉलिमरेज 3 एन्झाईम असेल, या पद्धतीनं सगळं अशा पद्धतीनं काम करणार आहे. आणि अशा पद्धतीनं आपल्या डीएनएचं रेप्लिकेशन हे अत्यंत प्रभावी पद्धतीनं असं होणार आहे. आता तुम्हाला हेच एखाद्या छोट्याशा गोष्टीमध्ये मी तुम्हाला करूनच दाखवायचं झालं तर मी एक सिंपल फिगर काढतो तुमच्या लक्षात येईल. फिगर मध्ये आता लक्षात घ्या, मला हा एक सिंगल डीएनए स्ट्रँड आहे. सो वी कॅन सी अ सिंगल डीएनए स्ट्रँड. So where I can see, so this is the 5' end. You can see the 5' end. This is the 3' end. Replication साठी आपण काम करतो. इथं लक्षात घ्या 3' end. आपल्याला इथं त्याचा रेप्लिकेशन फोर्क तयार करायचा आहे. आता इथं तुम्हाला दिसेल की हा 3' end आहे, हा 3' end आहे, हा 5' end आहे. म्हणजे हा एक नॅचरल डीएनए सिक्वेन्स तुम्हाला इथं दिसेल. ए, इथं तुम्हाला टी, इथं तुम्हाला जी, इथं तुम्हाला सी, या पद्धतीनं तुम्हाला दिसेल. इथं सी, इथं जी, इथं ए. You can see it is A, it is T. So where suppose now if there a replication fork was to be created.
So where now you can see a replication fork to form, you can see here. So the DNA, where here we have the hydrogen bond which is linking here. So keep into your mind. So these are linked together by the hydrogen atom. So where I'll make a little bit difference. So this is the hydrogen bond I'll be using. You can see this is the hydrogen bond, a very weak bond which is there. So an enzyme which will come here and it will break open this hydrogen bond. So when in this region, if the hydrogen bond is broken up, and there is a replication fork formation takes place. And now where the DNA ligase enzyme, so where you can see this is the DNA ligase. So where it is ligase. So a DNA ligase enzyme, it acts here. So when the DNA ligase enzyme starts working, the DNA splits. And now with the DNA polymerase enzyme, so we have the DNA, I'm very sorry. You have the DNA polymerase. So DNA poly 1, I say POL means it is polymerase 1. So this DNA polymerase enzyme, now suppose this is the DNA polymerase 1 enzyme. So it comes here, it acts here, and as I said that RNA, it comes here. So suppose there is an RNA, now this RNA comes here. So this is the RNA which invades here. So this RNA, as I said, it has various protein synthesizing factors, that is the various amino acids are there. So they come here and they start synthesizing. You can see now, suppose this is G. Now it has to be matched with a C. Now this RNA primer will come here and it will start synthesizing the C, that is cytosine. And when it is perfectly matched, then and then only it makes a hydrogen bond and the binding it takes place. So binding also, so where you can see a new sequence, a new set of DNA. So this is now a leading strand, LEAD, I'll write as lead. And this is LAG, a lagging strand. So where in the lagging strand, you can see small pieces of DNA are synthesized, and in the leading strand, you can see a newly sequence of DNA, it has been synthesized. So this is how exactly the replication of DNA takes place. DNA मध्ये सातत्यानं या पद्धतीनं DNA च्या मल्टिप्लिकेशन साठी काम करत असणार आहे. इतक्या वेगाने या सगळ्या गोष्टी घडतायत की मी हा एक न्यूक्लियोटाइड जसं म्हटलं, हा एक न्यूक्लियोटाइड आहे, हा दुसरा न्यूक्लियोटाइड, म्हणजे एका सेकंदामध्ये एका रेप्लिकेशन फेज मध्ये 200 न्यूक्लियोटाइड्स निर्माण केले जातात. म्हणजे तुम्हाला कल्पना येईल की किती वेगानं ह्या सगळ्या गोष्टी या डीएनए मध्ये कार्यप्रणालीमध्ये चालू आहेत. इतकी महत्त्वपूर्ण प्रोसेस आहे. आणि एकदा का हे सगळं झालं की ते सगळं डीएनए मिटून जातो. आणि डीएनए मिटला की याचा अर्थ तुमच्या डीएनए ची रेप्लिकेशन प्रोसेस ही पूर्णपणे संपलेली असणार आहे. सो दिस इज हाऊ the replication of a DNA takes place. Ata students, if you have any doubts, any queries, you are very free to ask me. So even what I'll be doing, I'll be sharing your notes in the WhatsApp group, so where you will be getting the notes such that you can study with the help of the notes what are been provided in the WhatsApp group. So if any doubts, any queries, आता ह्यात सगळ्यात महत्त्वाचं आहे आपल्याला बघायचं काय की ह्या वेगवेगळे एन्झाइम्स. आता मला एक सांगा, ह्या वेगवेगळे एन्झाइम्स येणार कुठनं, मिळणार आहेत कसे, हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे. आता लक्षात घ्या, हे सेल आहे, सेल मध्ये आरएनए सुद्धा तिथं फार महत्त्वाचं आहे, कारण प्रोटीन सिंथेसिस साठी हे सगळ्या महत्त्वाच्या गोष्टी चालू असतात. मग या आरएनए कडनं जो सेल मध्ये न्यूक्लियस मध्ये जो दुसरा आरएनए येणार आहे प्रोटीन सिंथेसिस करण्यासाठी किंवा तिथनं तो बाहेर जाणार आहे सेल सायटोसोल मध्ये, तो वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोटीन्स घेऊन येणार आहे. आणि हे प्रोटीन्स म्हणजे तुमचे वेगवेगळ्या प्रकारचे एन्झाइम्स असणार आहे. बिकॉज आपल्याला
प्रोटीन्स म्हटलं की लक्षात घ्या, ऑल प्रोटीन्स आर एन्झाइम्स, बट ऑल एन्झाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स. हे फार महत्वाचं आहे, लक्षात घ्या. या सेलमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची प्रोटीन्स तयार करण्याची या डीएनए कडे क्षमता असणार आहे. म्हणजे लक्षात घ्या, आपल्याकडं फक्त 22 अमायनो ऍसिड्स आहेत, माहित असलेले, ज्ञात असलेले. त्या अमायनो ऍसिड्स पैकी काही वॉटर सोल्युबल अमायनो ऍसिड्स आहेत, काही फॅट सोल्युबल म्हणजे अल्कोहोल सोल्युबल अमायनो ऍसिड्स आहेत. या फक्त 22 अमायनो ऍसिड्सच्या माध्यमातून भरपूर प्रचंड संख्येने किती प्रोटीन्स तयार केले जातात हे तुमच्या लक्षात येईल. म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये आपण म्हणतो आपल्या पेशी म्हणजे काय आहेत, आफ्टर ऑल दे आर प्रोटीन्स. ग्लायकोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स आहेत, ग्लायकोजन म्हणजे शुगर्स म्हणतो, एवढ्या सगळ्या गोष्टी तिथं अस्तित्वात असतात. या सगळ्या गोष्टी फक्त या अमायनो ऍसिड्सच्या माध्यमातून तयार केल्या जातात. सो डिअर स्टुडंट्स, इफ यू हॅव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, you are very free to ask me the questions. So I'll stop here because the timing is about to be end. It's 11:45. I had scheduled it at 11:10. It is actually timing is up to 12 p.m. But unfortunately, students, you have some problems in your houses. So it's my request to you students to go through the video. What I'm circulating it again on the WhatsApp group. You check the video, you go through the video. If you have any doubts, any queries, you can feel free to ask me the questions. So I say here, thank you, and I stop here.